Okay. Yep. Okay. Sorry. So during the tantric practice, tantric massage, sometimes even tantric love making, you may have some unusual body sensations. По време на практиките, на всякакви тантра практики, може да имаме някакви необичайни усещания по тялото. So you may have some shaking in your spine, Може да имаме разтърсване в гръбнака, feeling electricity in the body, да чувстваме електричество по тялото, feeling ants walking over your skin. или се едно мравки ходят по нашата кожа. Sometimes you may not move your arms, sometimes even for half an hour. Понякога може да не можете да си мръднете ръцете за половин час. For all of this, I have nice advice. За всичко това има един съвет. Don't worry, be happy. Няма да бъдем щастливи. All of those are the symptoms that your body, your being, is adjusting to new energies, what we are creating. Това са симптоми, че тялото и нашето същество се нагласява към новите енергии, които създаваме. So it's all good. Best if you breathe into it and relax about it. Най-хубавото, ако може да се пуснем в това, т.е. да усетим това чувство и да релаксираме. It will pass. То ще се отмине. Usually they are nice sensations, Обикновено са хубави усещания. not painful, not harmful. Не са... But sometimes we are scared if you cannot move the arms for half an hour. Но може да се случи да не може да се движим ръцете за половин час. Се случва. So that's the main guidelines. Това са основните насоки. Някакви въпроси? Okay. So another guideline is some practical ones. We don't have toilet breaks. Whenever you need it, you just go between the exercises. Друго нещо е, че нямаме почивки за туалет, на който има нужда да ходи между практики. There is one toilet just here, if you walk that way. Има една туалетна, която е тук някъде. Two toilets are in the house, one up, one down. Две туалетни в къщата. And yeah, if it's occupied, I guess you may give it back to the nature too. И ако се заето, можем да използваме природата. So yes, who is here as a dvojki? So raise your palm, or who have already partner to? Кой има партньор? Everybody have partner to do? Yes? No? So who doesn't have? Raise your palm. So could you connect? Yes, choose each other, allow yourself to be chosen. Yeah, okay, dobre. Beautiful. So we advise that you stay together through the whole course, that you can go into deeper connection. Съветът е да останем по същия начин до края на курса. We guide that usually long-lasting connections are going deeper, yeah? За да може самата връзка да се задълбочи. Okay, so някакви въпроси? Okay, добре. These were guidelines, yes? Това са насоките. So now I will speak about the subject of today, De-armouring Massage. Сега ще говоря за De-armouring Massage. Oh yeah, and short and powerful massages. И за тези къси-силни масажи. So we will start with the short, powerful massages. Maybe we pick up one of them, then we go to the de-armouring, and maybe we do one after if we still have time. Ще започнем с масажите, след което ще минем на De-armouring и след това, ако има време, може още веднъж да направим масаж. So we will start with the connection massage. Ще започнем с масаж за връзка.
So in Tantra, we recognize three temples. Тантра разпознаваме три temples. Is that translatable or? Три храма обаче. So it's a simplified version of seven chakras. Упростената версия на чакрата, т.е. като три темпо, като три чакри. So it's like the body temple, the sex, the all health, sensuality. So that's all in that temple, yes? Първия темпъл е там, където показва, това е за тялото, сексуалността и усещането. And this is the heart temple. Това е So it's love, connection with yourself, with your partner. Това е за любовта, за връзката със себе си и с партньора. За всички. За всички. And then you have mind and spirit. Тяло и дух. And this is about the thinking, creation, spirituality, Това е за мисленето, за създаването и за духовността. thoughts. И за мисленето. So when the mind is healthy, not like monkey mind jumping from thought to thought, then it's very connected with the spirit. That's why in one temple. Когато самото мислене ни е здравословно, когато умът ни е здравословен, значи е свързан с духа. So very often nowadays we are dominated by that temple. В сегашно време сме доминирани главно от There's so much information like never before. много информация за разлика от преди. So it's good that we harmonize that. Yeah. Това е хубаво да ги хармонизираме и трите. So sometimes we are dominated by the body, especially if it was suppressed and like typical man see the nice beautiful woman. И понякога сме доминирани пък от тялото, особено когато е било потиснато. It's Когато може да види девойка. even saying like he thinks with his dick. Има изказване, че мисли с най-силната. So it's like he's dominated by that part of the body. Така че той е доминиран от този аспект на тялото. Or someone blind fell in love Или ако някой сляпо се влюби в други. without checking the reality of this connection. Изгуби реалността с тази. So in that moment the heart is dominating. В този момент сърцето го води. What is better than other dominations, but still sometimes not working. Някога е по-добре от това да бъдеш доминиран от другите, но все пак не е добре. So Tantra guides us to, instead of these dominance moments, Тантра ни води към това да бъдем to create more harmony, that there is agreement between the body, heart, mind and spirit. за да има съгласие между тялото, сърцето и ума. That you do the decision like if it's not acceptable for the body, then you find the variation that it would be acceptable. Yes? Да може да вземе решение, което ако да речем не е окей за тялото, да може да се намери нещо, което да бъде окей за трите. Or if it's not acceptable for the heart or the mind and spirit, you find the variation that it is acceptable. Или ако не е нещо, което може да правим със сърцето и ума си, да намерим като компромис, който да бъде прият. So we try to create the inner friendship instead of inner fight between those three temples. Аз това се опитваме да направим като приятелство между тези три храма, вместо да има битка за надмощие. So that's why we do some rituals like this connection massage
to create more harmony between these three temples. Затова правиме някои ритуали, като например този масаж, който сега ще правим, за да има хармония между трите. That we can feel also one allness, not inner fight, but inner love there between ourselves, that we don't have. Като едно цяло, а не да има вътрешна битка. That we don't have always dilemma, Да не изпадаме винаги в but we found the golden solution that each temple can be heard, felt, and respected. Да намираме решения, които да интегрират трите аспекта. That's how we also want to be treated between each other here with the partnerships group. Yep. Okay. So, някакви въпроси? Okay. So, I will go with the theory, then we go into the practice, so we don't have to go back into the mind. So that's the way how is best, I feel. Ще започнем с теорията, след това с практиката, за да не се връщаме към ума по време на практиката. So I will explain now about the De-armouring Massage. Ще ни сподели сега за De-armouring масажа. The other one what we going to teach today. И другия, който ще ни научим днес. So at the beginning I will explain the armoring and de-armouring concept. В началото ще обясня за концепцията на De-armouring. So it's called de-armouring or armor because we have armor, the protection around us, as the knights have. When they go to the battle, they put a lot of iron on themselves. Каза се De-armouring, който идва от това да махнем бронята, тъй като в ежедневието си ние си слагаме така наречена броня. So the knight, when he goes to the battle, after the battle, he celebrate. He put his armor down when he go to sleep, especially. Обяснява като за пример с войните по време на битка, как се слагат броните, когато приключат, я махат, особено когато трябва да спят. And then he can celebrate in bed further with his wife, enjoying all the pleasures. И след като си я махна тази броня, вечерта в леглото може да се наслади на тялото си с жена си, наслаждайки се на всичките сензации, които има. The problem with our armor Проблема с нашата броня is that we carry it non-stop. че ние носим постоянно. We don't able to put it down when we are in bed. Нямаме тази опция да я свалиме. Actually, very often when we go into intimate situation, we put it more on. И много често, когато влизаме в по-интимни ситуации, ние искаме дори слагаме повече от бронята, отколкото вместо да я махваме. We more feel shame, maybe guilt, maybe some Чувстваме срам, anger. гняв The past is coming back, и миналото почва да and се we връща към нас. put more protections. Затова слагаме повече защита около нас. So we have this armor because the conditionings. Имаме тази броня заради начина, по който сме, заради нашето убеждение. We got it from our parents, maybe from our teachers, grandparents. Неща, които сме чули от нашите родители или от като цяло от семейство, които са ни били казани. We got it from the situations what happened in our life Или от ситуации в живота, that made us maybe shameful, maybe fearful of some, especially intimate situations. които се накарали да се чувстваме, да изпитваме срам, вина или дори страх, особено в по-интимни ситуации. That we have some prejudices against men, penetration, maybe some way of love making. И имаме някои предразсъдъци към мъжете, към
that we want to turn off the light This kind of things or other things, so that we may not feel actually the pleasure, sexuality, love, because this armor protects us from pain, from feeling things what we like to protect ourselves from. Тази броя ни кара да се ограничаваме от болка и от нещата, които не искаме да изпитваме. But it also protects us from feeling pleasure, Но също така love. ни пречи да изпитваме удоволствие и любов. So that's why we in Tantra work a lot with de-armouring, de-blocking. Затова в тантрата се работи много с това да махнем тази броня, да отблокираме тялото. Most of those protections are put on us, not by us, but by people who rise us up, or by situation who Много често made that тези way. брони даже не са сложени от нас, а не са сложени от хората около нас или от ситуациите, които сме изпадали. It's very often against our choice, Много често дори са против нашия избор. and we like that we have freedom to use it, those protections, whenever we need them, and when we don't need them, we like to put them Искаме да нямаме избор, aside. когато да ги използваме според нашия си избор и когато имаме желание, просто да ги сложим настрани. Like the knight have this freedom when По he същия начин, както рицарите doesn't могат да need си слагат и in the махат bed, he can take it off and put it on the side. So that's what the de-armouring massage give us back, this freedom. И това, което прави този de-armouring масаж, е да ни даде тази свобода да махаме и слагаме тази броня. So as some of you learned at the previous retreat, one of the most de-armouring way, it's the neo-tantric massage included with the yoni massage. Това, което сте научили на други ретрити, че един от начините е с тантра и йони масаж. Because the yoni is the part would have the most of the emotions, most of the protections, Защото този йони масаж е този, който има повече, там се държат повечето емоции и повечето защити. so in this retreat we will learn the massage what is not so efficient, but because it's only the reason is to de-armor, it's called de-armouring massage. И този масаж, който сега ще научим, не е най-ефективен по себе си, но този масаж е, който ще ни научи да махаме тази броня. Т.е. без замахане на бронята. So we're gonna press specific, not everywhere, but specific areas of the body. Затова ще натискат определени зони на тялото, не навсякъде. To choose a limit of the receiver, За да се изпълни limits of the pain. който му се прави, т.е. да си знае лимит, да може да усети лимит къде е. And we will find three most painful triggering points in these specific areas. Ще се натиснат само три от най-силните точки на болка в тези зони. And we will press those points each for 15-20 minutes И тези точки ще се натискат за 15-20 минути всяка една от тях. to release the emotions what is there, to release the overprotection what За да се is holding us back. тези емоции и тази прекалена защита. So we will explain in details the presentation, how we do it. Ще се обясни детайли как се прави. So yes, and then we will do it one on each other. We'll give this de-armouring session to each other. И след като се обясни, ще дадем тази сесия с тях. So yes, in that way we free ourselves, and we can feel today maybe much better, much more open, much less limited from feeling life, from feeling
Perception. се седнеш, всичките Senses. чувства на много кожи, без ограничения и по-хранни. Pleasure. Okay. So this is the plan for today. Ніякі въпроси? Това е плана за днес, имате въпроси. Okay. So, yes, we will do the presentations. So thank you for your attention, those who watch us. Презентация. Okay.